সুস্বাগতম সকলকে। অনেক দিনের বিরতির পর আবার আমরা পুনরায় এখানে মিলিত হয়েছি নামহট্ট ভবনে, নামহট্ট প্রসাদ হলে আমরা সকলে মিলিত হয়েছি আমাদের পরম আরাধ্য গুরুদেবের গুণমহিমা শ্রবণ করার জন্য এবং শ্রী গুরু পাদপদ্ম আরাধনা করার উদ্দেশ্য। তো আজ শ্রী গুরু পাদপদ্মের গুণমহিমা কীর্তন করবেন আমাদেরই বরিষ্ঠ একজন গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ সুমধুর গৌর প্রভু। শ্রীপাদ সুমধুর গৌর প্রভু ছিল গুরু মহারাজের একজন সুদক্ষ এবং বরিষ্ঠ পারমার্থিক সন্তান এবং 1991 সালে প্রভু কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। উনি একজন অত্যন্ত সুদক্ষ নামহট্ট প্রচারক। অনেক বছর ধরেই প্রভু উত্তরবঙ্গ, আসাম ইত্যাদি জেলায় প্রচার করে চলেছেন। তিনি শ্রী মায়াপুর ধাম এবং তার আশেপাশে প্রচার উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছেন এবং ছিলেন। প্রভু বিগত 8 বছরেরও বেশি সময় ধরে খুব ভালোভাবে ছিল গুরু মহারাজের সাফারি অনুষ্ঠানের দেখাশোনা করে এসেছেন। বর্তমানে প্রভু ভারতের উত্তর দিকে একজন নাম প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত আছেন এবং একই সাথে তিনি আসামের দুটি বনের ইস্কন নামহট্টের ব্যবস্থাপক। এইভাবে প্রভু বিভিন্ন সেবা করার মাধ্যমে ছিল গুরু মহারাজের অনেক অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন এবং সেই যে অমৃতময় যে গুরু মহারাজের সৎসঙ্গ, সেই অমৃত ধারা আমাদের মাঝে তিনি কিছুটা বর্ষণ করবেন। কয়েক বিন্দু যদি তিনি বর্ষণ করেন, সেই প্রার্থনা আমরা তার শ্রীচরণে রাখছি। আজ প্রভু যে এইভাবে সবসময় আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এবং শিল্পীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সেবা করে চলেছেন। আসুন আমরা সকলেই তার শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে আমাদের জীবন ধন্য করি। So today, after a long time, after a long break for the Gaur Purnima, we have again assembled here at the Namhatta Bhavan to worship the lotus feet of our divine spiritual master, His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj, and at the same time we will hear about his wonderful transcendental qualities and activities. Today we have with us our senior godbrother, His Grace
Sumadhur Gaur Prabhu, who joined ISKCON in the year 1991, and since then he has been connected with the Namhatta preaching. He has been an expert Namhatta preacher who was basically focusing on districts of North Bengal and Assam, and he is also coordinator for a couple of districts in Assam at the moment. We also organized Guru Maharaj's Safari program continuously for 8 long years previously, and he's still continuing the Namhatta preaching. So we are very, very fortunate to have his wonderful association. He has had a lot of association with Guru Maharaj, and we hope we will share some of that nectar with us today. Hare Krishna. So over to His Grace Sumadhur Gaur. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Utinamani Namo Acharya Pada Parichitapadani Namo Namo Vedantatarini Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Vedanta Swami Utinamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvasesa Sunnavadi Pakshat Pradeshatarine Manta Kalta Taru Hasha Kripa Sindhudhayevacha Patitanam Pavnudhaya Vishnu Vidhulanam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadad Swashati Vedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Srila Prabhupada Jai Swami আমরা বিগত গুরু পূর্ণিমা উৎসব শেষে প্রায় 1 মাস পরে আমরা আমাদের জয়পতাকা স্বামী শিষ্য সমূহ JSS আমরা আজকে ক্লাস শুরু করলাম। So after almost a month-long break, we have again begun the JSS program again today. তো আমাদের জীবনের একমাত্র আধার হচ্ছেন গুরু। The only basis of our life is our spiritual master. Guru Kripa hi Kevalam. Gurur Kripa ব্যতিরেকে আমাদের ধ্যান, যজ্ঞ, তপস্যা সবকিছু গুরুকে নিয়েই আমাদের আধার হওয়া উচিত। Guru Kripa hi Kevalam. Our only basis of existence is the mercy of the spiritual master. Whatever we do, our austerities, our penances, our sacrifices, our meditations, everything should be based on the mercy of the spiritual master. সমস্ত শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, আচার্য, মহাজনগণ সকলেই গুরুকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনকে অতিবাহিত করেছেন। তাই গুরু সম্বন্ধে অনেক কথা সমস্ত বেদ শাস্ত্রে রয়েছে। All the Vedic literatures, the Vedas, the Puranas, the Upanishads, actually, and our acharyas, everybody has developed, or everyone sings the glories of the spiritual master. By the mercy of the spiritual master, everything evolves. তো চৈতন্য চরিতামৃতে গুরুর আচরণ বিধি সম্বন্ধে লিখেছেন, প্রতিগ্রহ প্রভু না করিবে রাজধান,
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন, মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ, কৃষ্ণ স্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন। আমার গুরুদেব অদ্বৈত আচার্য কখনোই ধনী ব্যক্তি ও রাজার কাছ থেকে দান গ্রহণ করেননি, কারণ গুরু যদি বিষয়ীর কাছ থেকে অন্ন অথবা অর্থ সংগ্রহ করেন তাহলে তা মন দুষ্ট হয়। মন কলুষিত হলে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না, আর কৃষ্ণ স্মৃতি যদি বাহ্যিক হয় তাহলে জীবন নিষ্ফল হয়। My spiritual master Sri Advaita Acharya never accepted any donations from any rich person or from any kings, because if the spiritual master will accept the grains or the money from a materialistic person, then his mind will become polluted. And with the polluted mind, he cannot return to Krishna. And if Krishna's frequencies of Krishna is disturbed or hampered, then one's life becomes useless. ভট্ট কহে গুরুর আজ্ঞা হয় বল, গুরুর আজ্ঞা না লঙ্ঘন শাস্ত্র প্রমাণ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন গুরুদেব আদেশ সব চাইতে বলবান, তাই গুরুদেবের আদেশ কখনোই লঙ্ঘন করা যায় না, এটি শাস্ত্র প্রমাণ। Sarvabhauma Bhattacharya said that the order of the spiritual master is most powerful, and therefore one can never disregard the orders of the spiritual master. That is the evidence of the scriptures. মহাপ্রভুর গুরুভ্রাতা গোবিন্দকে ব্যক্তি সেবায় নিযুক্ত করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু তার গুরুদেব ঈশ্বরপুরী স্বয়ং গোবিন্দকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন মহাপ্রভুর সেবা করতে। তখন মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে এই সমাধান জিজ্ঞাসা করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন। Lord Chaitanya was hesitant to accept his own god brother Sri Govinda as his personal servant and assistant, but his spiritual master Ishwara Puri himself ordered Govinda to serve Sriman Mahaprabhu. At that time, Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Sarvabhauma Bhattacharya about the importance about the solution to this, and Sarvabhauma replied in this way. গুরুকে শুনি হর্ষে কহে প্রভু করিল নিশ্চয়, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়। সেই কথা শুনে চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ তুমি যা বলেছ তা ঠিক, যার কাছ থেকে কৃষ্ণ ভক্তি হয় লাভ হয় তিনি হচ্ছেন গুরু। Lord Chaitanya Mahaprabhu, hearing those words, he said, yes, whatever you have said is correct. From wherever Krishna, devotion to Krishna is received, that is Guru's mercy. তো চৈতন্য মহাপ্রভু মুকুন্দ আর রঘুনন্দনের ক্ষেত্রে বলেছেন কে পিতা আর কে পুত্র। Lord Chaitanya Mahaprabhu, in regards to Mukunda and Raghunandan, he said who is the father and who is actually the son. তো তখন মুকুন্দ বলেছিলেন যে যার থেকে কৃষ্ণ ভক্তি হয় সেই পিতা, তাই রঘুনন্দন থেকে কৃষ্ণ ভক্তি হয়েছেন তার ছেলে থেকে, তিনি পিতা এবং তিনি গুরু। So
Mukunda said that I have received devotion to Lord Sri Krishna from my son. Therefore, my son is my father, my son is my guru. তো শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে বড় ভক্ত কে? Who is the greatest devotee of Sri Krishna? তো আমরা পরম্পরা ধারায় চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, আর এই পরম্পরা ধারায় এই জ্ঞান আমাদেরকে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। এই জন্য এটা ঠিক একটা মিউজিক বল খেলার মতো। So, we have received this transcendental knowledge through the system of disciplic succession. Because we have received this through the disciplic succession, this Krishna consciousness or devotional service is like a music ball. তো মিউজিক বল খেলা হচ্ছে গোল করে দাঁড়াবে, একটা বল থাকবে। So a music ball, a game of music ball is everybody stands in a circle and there will be a ball. মিউজিক বাজবে, একের হাত থেকে আর এক হাতে সবসময় বলটা দিবে। যদি মিউজিক বন্ধ হয়, যার হাতে থাকবে সেই আউট হবে। So when the music plays, then whoever is carrying the ball, he passes the ball to another person, and in whoever's hand the ball, in whoever's hand, while the ball is there, the music will stop. That person will be out of the game. ঠিক আমাদের পরম্পরা ধারা এরকম। So our disciplic succession is also same. তো আমরা যদি প্রচার না করব, তাকে ধরে থাকবো, বাইরে প্রচার না করব, তাহলে আমি আউট হয়ে যাব। আর প্রচার করলেই আমরা সফল হব। If we don't preach, if we don't propagate this devotional service, if we simply hold it to ourselves, then we'll become out. We have to constantly propagate, we have to constantly preach this transcendental devotional service. তাই প্রভুপাদ এবং আমাদের গুরু অত্যন্ত পরিশ্রম করে প্রচার করছেন। Therefore, Srila Prabhupada and our previous acharyas and our spiritual masters, they are constantly and tirelessly preaching. চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, প্রচার করো যে প্রতি ঘরে ঘরে, সফল হইবে জীবন প্রচারের দ্বারে, কবু না বাঁধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ, পুনরপি পাবে তুমি মোর সঙ্গ। Lord Chaitanya Mahaprabhu said, please continue preaching this mission throughout the whole world, in every and preach this message. By the preaching, your life will become successful, and you will again meet me at this very place. তাই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, আমাদের ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিলা অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদকে আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন এবং খুব প্রসন্ন ছিলেন, কারণ প্রভুপাদ তার গুরুর বাক্যের প্রতি এবং তার গুরুদেবের প্রতি যে নিষ্ঠা শ্রদ্ধা অটুট ছিলেন, এই জন্য তার গুরুদেব তার শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada was very, very pleased with our ISKCON founder Acharya, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. When he had met him, he was very, very pleased with him because he was very, very dedicated and he wanted to please his spiritual master. This attracted the attention and the pleasure of
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. তো ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিল প্রভুপাদও আমাদের গুরু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada was also very, very pleased with our spiritual master. এক সময় 11 জন জীবিশ্রী ছিলেন, তার মধ্যে আমাদের গুরু মহারাজ শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজও ছিলেন। তখন বলেছিলেন যে আমাকে অনেক গৃহস্থ ভক্তদেরকে আমি পুত্র সন্তানদের সাধু বানিয়েছি, তারা অভিশাপ দিয়েছে, তাই আমি থাকতে পারি না, কোথাও প্রচারে ঘুরে বেড়াতে হয়। তো আমার এই অভিশাপ তোমরা কে নিবে? So, at one point there were 11 GBCs and our spiritual master was one of them. So, Srila Prabhupada said that because I have taken the children of so many parents and they have become renunciants, they have become devotees of Krishna. Therefore, I have the curse of these parents, and somebody out of all of you would like to accept my curse. তো তখন আমাদের গুরু মহারাজ হাত তুলেছিলেন, আমি নিব। When our spiritual master had raised his hand and he said, yes, I will accept that curse. তো প্রভুপাদ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে জয় পতাকা, তোমাকে ভগবানের রাজ্য দিলাম, তার উন্নতি সাধন করো। So Srila Prabhupada was very pleased with him and he said, my dear Jayapataka, I give you the kingdom of God, you please develop it. তাই প্রভুপাদের এই আদর্শকে গ্রহণ করে আমাদের গুরু মহারাজ, যিনি সমস্ত গুণে গুণান্বিত, তার গুণমহিমা অপার, সেটা কখনো এই ক্ষুদ্র বা এই জড়জগতের কোনো ভাষা বা কোনো কিছু দিয়ে তার সীমাবদ্ধ নয়। অসীম করুণা মহান আচার্যদের দিয়ে শেষ করা যায় না। So our spiritual master is an ocean of wonderful transcendental qualities, and he has so many wonderful abilities and so many good manners, and he is so great and he is so wonderful, we cannot even fathom the depth of his good qualities. He's an ocean of good qualities. So in this way we are very, very fortunate. ভগবান কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে জ্ঞান দিচ্ছিলেন সাংখ্যযোগ, এবং ভগবান কপিলদেব মাতাকে বললেন, মা, তুমি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা লাভ করতে চাও, সাধু সেবা করো। Lord Kapila was instructing his mother Devahuti, and he said, my dear mother, if you want to reach the highest platform of devotional service or the highest stage of human life, you please engage in the service of the saintly persons. তখন মাতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দেবহূতি মাতা, সাধু কে? At that time, Mother Devahuti had inquired who is an actual saintly person, sadhu. তো তখন ভগবান কপিলদেব 3য় স্কন্ধ 25 অধ্যায় 21 শ্লোক বললেন, তিতিক্ষব কারণিকা সুহৃদম সর্বদেহিনম অজাত শত্রুভূষান্তা সাধু সাধু ভূষণম। সাধুর ভূষণ তিতিক্ষব। The qualities of a sadhu is explained that he is tolerant. তিতিক্ষব মানে সহনশীল। He is very, very tolerant. কারণিকা মানে দয়ালু। Karunika means he is very compassionate. সুহৃদ
বন্ধুত্বপূর্ণ। Surit means he is very friendly, সর্বদেহিনাম সমস্ত জীবের, and he is friendly with all the living entities. অজাত শত্রু, কারো প্রতি শত্রু, And he is not inimical towards anyone. শান্তা, শান্ত, And he is very peaceful. সাধব, শাস্ত্রের অনুবর্তী, And he is always following the instructions and guidelines of these scriptures. সাধু ঘোষণা মানে সদ গুণাবলীতে দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। These are the bhushana or the ornaments of a sadhu. These are the wonderful qualities with which he is enriched or with which he is endowed. তো তাই প্রভুপাদ গুরু মহারাজকে দেখেই মন্টিলে প্রথম তার সাক্ষাৎ হয়। মন্টিলে অল্প দিনের মধ্যে 1968 খ্রিস্টাব্দে 24শে জুলাই তারিখে দীক্ষা গ্রহণ করেন গুরু মহারাজ। প্রভুপাদকে দীক্ষা মানে প্রভুপাদ গুরু মহারাজকে দীক্ষা প্রদান করেন মন্টির। So in Montreal, Canada, Srila Guru Maharaj had first met Srila Prabhupada, and in the 24th of July 1968, he received formal initiation from his divine grace. শিল প্রভুপাদ তাকে নাম দিয়েছিলেন জয় পতাকা, যার অর্থ হচ্ছে বিজয় পতাকা। Srila Prabhupada called him, gave him the name Jayapataka, which means victory flag. নামটি উচ্চারণ করার পর প্রথমেই শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন, তুমি হবে শ্রীকৃষ্ণের বিজয় পতাকা। When Srila Prabhupada gave him the name, right after that, Srila Prabhupada said, you will be the victory flag of Krishna. তারপরে গুরু মহারাজের কাছে একটি চিঠি দেন। Then ভারতে আসার জন্য he sent a letter to Guru Maharaj asking him to travel to India, to come to India. 1970 খ্রিস্টাব্দে আগস্টের 29 তারিখে ভারতে এসে পৌঁছান গুরু মহারাজ। On the 29th of August 1970, Guru Maharaj arrived in India, in Calcutta. তো 1970 সালে 10ই সেপ্টেম্বর অত্যন্ত শুভ তিথি শ্রী শ্রী রাধা অষ্টমী তিথিতে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন গুরু মহারাজ। যে তখন বয়স ছিল 21 বছর। So in 1970, on the 10th of September, it was the day of Radhashtami. Guru Maharaj was given sannyas, the order of the renunciant order of life by Srila Prabhupada. He was awarded the sannyas order of life, and he was only 21 years of age at that time. প্রত্যেক মুহূর্তে গুরুর আজ্ঞা ভগবানের বাণী বলে মনে করতেন গুরু মহারাজ। At every moment, he used to consider the order of the spiritual master to be the instruction of God. তো শাস্ত্রে বলেছেন ধ্যান মূলম গুরু মূর্তি, মন্ত্র মূলম গুরু বাণী এবং কৃপা মূলম গুরু কৃপা। So the scriptures say that the root of all meditation is the form of the spiritual master. The root of all chanting of Vedic mantras is the Vani, or the instruction of the spiritual master. And the root of all mercy is the mercy of the spiritual master. তো যাদের জীবনে গুরুর এই মন্ত্র থাকবে, মানে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস, তারা এই জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে পারেন। Those who will have this conviction
this faith and this belief, they would always achieve the highest perfection of life. তো আমরা যত বেশি কৃষ্ণের সেবা করব বা ভগবানের সেবা করব, The more we serve Krishna or the more we serve the Lord, তো আমরা ততই কৃষ্ণের সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হব। we will become more attached, we will become more centered around Krishna. কারণ আমাদের এই পন্থা হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্য। Because our process is called Yukta Vairagya, or utilizing everything or dovetailing everything in the service of Krishna. এই জন্য আমাদের সবসময়ের জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা উচিত। Therefore, we should always engage ourselves in devotional service. এই জন্য আমাদের গুরু মহারাজ এক মুহূর্তের জন্য কখনো কৃষ্ণ বিস্মৃতি হতেন না। তিনি সারা প্রভুপাদ যেমন সেবা করেছেন 24 ঘন্টা, গুরু মহারাজও প্রায় প্রভুপাদের মতো অনুসরণ করে সেবা করে যাচ্ছেন অসুস্থ অবস্থায়। So, just like Srila Prabhupada, he constantly engaged himself in devotional service. Our Guru Maharaj is constantly absorbed in the thoughts of Krishna and his devotional service, following in the footsteps of Srila Prabhupada. Just like Prabhupada would never forget Krishna, our Guru Maharaj also constantly engaged in the thoughts and service of Krishna. কারণ আমরা দেখতে পাই মহান ভাগবত পার্শ্বদেরকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ পরীক্ষা দিয়েছেন, ধ্রুব মহারাজ পরীক্ষা দিয়েছেন, পরীক্ষিত মহারাজ গর্ভ থাকতেই তাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছেন। সেই রকম মহান ভগবত পার্শ্বদের জীবন এইভাবে পরীক্ষা দিতে লাগে। We see that the great stalwart devotees of the Lord, they have to go through so many tests, so many examinations in life. We see Prahlad Maharaj going through so many tests, Dhruva Maharaj going through so many tests, and similarly, our spiritual master, we see, he is also going through so many tests and difficulties, just like the Pandavas also went through so many tests and difficulties. তো আমাদের ভগবত ভক্তি আমরা জানতে পারি যারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছেন, কুন্তি, গান্ধারী, পিতামা, বিদুর, যত আছে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছেন, তাদের জীবনটাও এইভাবে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মহাত্মার লক্ষণ। We see that the great devotees are the Mahatmas like Kunti, Gandhari, Pitama, Bhishma, Vidura. They all have gone through so many tribulations and so many difficulties in life, but they are all greatest devotees of the Lord. তো গুরু মহারাজ অনেক সময় তার শিষ্যরা প্রচন্ড পরিশ্রম করে। তো গুরু মহারাজ তার গুরু প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন যে তোমরা এত সেবা করছো, আমি খুব খুশি তোমাদের জন্য। Guru Maharaj, in connection with his disciples offering so many wonderful services, Guru Maharaj said in one place, "You are all serving so nicely. I am so pleased with your services." এক সময় 1996 সালে প্রভুপাদের সেন্টেনিয়াল, তারপরে গুরু মহারাজ আমাদেরকে নিয়ে মিটিং করে, মরিচি প্রভু, আমি, গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ, আমরা অনেকে ছিলাম। মিটিং হচ্ছিল গঙ্গা সাফারি হবে। So once in 1996, after the Prabhupada Centennial program, we were having a meeting. There was Ganga and so many others were present. And Guru Maharaj was discussing about the Ganga Safari program. তো
মিটিং হওয়ার পরে ফাইনাল হলো রান্না, খাওয়া দাওয়া, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেট আমাদের গৌরাঙ্গপ্রেম মহারাজ দায়িত্ব নিয়েছেন। আর উনি So after the meeting, it was decided, or during the meeting, it was decided that cooking, prasadam distribution, Ranna Khawa Dawa, and all management will be taken care of by our Gauranga Prem Maharaj and his team. তো আমরা এইভাবে 5টা লঞ্চ নিয়ে প্রথম এই সাফারি প্রোগ্রাম শুরু হয়। So we hired 5 launch boats, and in this way our Ganga safari first began. তা আমার একটা লঞ্চের মধ্যে একটা সাইকেল থাকে, যেখানেই বাজার পাই সাইকেল নিয়ে ছুটে যাই, গিয়ে বাজার করে এনি। নৌকার মধ্যেই রান্না হয়, ডিস্ট্রিবিউশন হয়। তা আমাদের 5টা নৌকার মধ্যে গৃহস্থদের 2টো ছিলেন লঞ্চ, আর আমাদের ছিল গৌরনীতাই রান্না এবং ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, আর একটাতে আলাদা শুধু মাতাজিরা ছিলেন সিঙ্গেল। এইভাবে আমরা প্রতিদিনই যাত্রা করতাম, কোথাও দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বাজার, এইভাবে করে আমরা নিতাম, আর নৌকার মধ্যেই রান্না হতো। So we had 5 launch boats. 2 of them were accommodating the Grahastha devotees, and one of them was for the deities, for the brahmacharis and the sannyasis, and the cooking was done. And then there was another for the ladies. So the single ladies were in one of them. So I had a bicycle. Wherever we would stop, I would get on my bicycle, I would run into the market, pick up a lot of vegetables or whatever was available. We would bring it all into the boat. We would cut it all up in the boat, and we took it in the boat, and we would distribute it from the boat as well to other boats. তো আমাদের 5টা বোর্ডের মধ্যে গুরু মহারাজ কোথায় থাকবে এই নিয়ে ফাইট হতো খুব। কোন বোর্ডে গুরু মহারাজ? Amongst the 5 boats, there was a tug of war all the times. Where would Guru Maharaj be in of the 5 boats? Which boat Guru Maharaj would be in? তো এইভাবে পরিশ্রম করে সুন্দরভাবে চলছে, খাওয়া দাওয়া সব। জয় জয়ানন্দ প্রভু আমাদের কিচেন টিম ছিল। So Jai Jayananda Prabhu was managing the kitchen team, and in this way our journey was going very smoothly, and it was completely blissful. তো একদিন এরকম পরিশ্রম করছিলাম, তো একজন প্রভু আমাকে কিছু কথা বলেছেন, তা আমার মনটা খুব খারাপ। So we were working really hard, but one day one devotee came up to me and he said something very insulting, and that made me very, very depressed. তা আমি সেবা করছি কিন্তু মন খারাপ। I was doing my services, but I was feeling very depressed. তো গুরু মহারাজ অন্তর্যামী, বুঝতে পারেন। তা আমি এটা দইয়ের ঘোল মানে রেডি করছিলাম, মনটা খারাপ। আর পিছন থেকে গুরু মহারাজ এসে, তখন তো সুস্থ ছিল, তো এসে বিশাল চেহারা আমাকে পিছন থেকে চড়িয়ে ধরে উপরে তুলে দিয়েছে। So at that time Guru Maharaj was healthy and he was well. So I was making a lassi. I was making a buttermilk. So I was making the buttermilk, but my mind was depressed. But Guru Maharaj, somehow he understands the mind of the devotees. He came from the back and he grabbed me and he picked me up like that into the air. তখন আমি তো আর আমি নেই, এমন আমাকে লাগছে, কি বলবো। গুরু মহারাজ যেন আমাকে সম্পূর্ণ শক্তি প্রদান করলেন, আর আমি সব ভুলে গেলাম। So I completely forgot myself. Guru Maharaj gave all the mercy he had, and I forgot everything. তো গুরু মহারাজ সব বুঝতে পারেন, ভক্তের অন্তরের কথাও তিনি জানেন। আমার অনেক প্রমাণ এরকম রয়েছে। Guru Maharaj can understand everything. He understands the feelings and the feelings and the mood of the devotees.
I have so many instances like this. একদিন আমরা লাঞ্চ প্রসাদ পেলাম, ওলার পরে সবাই বোটে উঠেছি বিকালে। One day we all took lunch prasadam and we all got on the boat. তো সেদিন বিকালটা আমাদের পুরাটাই লঞ্চে আসবো, জিয়াগঞ্জে আসছি রামকেলি থেকে। So we are in Jayapataka in Ramkeli. So we spent the whole afternoon there. তো গুরু মহারাজ সেদিন সারাদিনে আমাদের কিচেনের নৌকায় ছিলেন বিকাল সময়। So that day Guru Maharaj was throughout the whole day, morning and afternoon, he was in the kitchen boat. গণ্ডিতাই ছিলেন সেখানে। So Didis were there, Gornitai was there. তো জানেন লঞ্চের সামনে একটা শেড থাকে, ওটা ফাঁকা থাকে, ওই জায়গায় অনেক লোক বসা যায়। তা আমাদের অনেক নেতৃস্থানীয় মাতাজিরাও এসেছেন, প্রভুরা এসেছেন, এবং আমরা সবাই ব্রহ্মচারী মিশে লঞ্চ চলছে, আর অনেক রকম কৃষ্ণ কথা হচ্ছে, আর প্রচুর হাসি হচ্ছে, মানে সবাই এনজয় করছিলাম। So, you know, in the front of the launch boat, there is an empty space where people come and gather. So, some senior Mataji had come, some senior devotees had come, Prabhus had come, and some brahmacharis were there, and everybody was in a very light mood. And everybody, there were a lot of nice, beautiful Krishna conscious discussions, but then there was a lot of humor involved. So everybody was in a very humorous mood. Everybody was laughing, joking, etc. তো লঞ্চ লেট হচ্ছিল, তখন 6:30 বাজে। আমরা আরতি প্রতিদিনে হতো, আরতির কথা সবাই ভুলে ওইভাবেই রয়েছি, এবং খুব আনন্দ হচ্ছিল। গুরু মহারাজ এত সুন্দর সুন্দর কৃষ্ণ লীলা বলছেন, একদম মানে আমাদের 2-3 জন ছিল সেবা স্বরূপ, আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছে সবাই। So Guru Maharaj was there also, and he was speaking such beautiful pastimes. So we had a few devotees who were constantly cracking up, like Seva Swarup and others. So they were constantly laughing. So in this way, the mood was very nice. Usually we would have Sandhyarti around 6:15। around 6:15, we would have the Sandhyarti. But that day we forgot about the Arti and we kept on the discussion. তো নিচের থেকে পূজারি উঠে আমার দিকে তাকিয়েছেন, আর আমি উঠে তাড়াতাড়ি বললাম শঙ্খ বাজাও, আরতি শুরু করব। আমি from the one step below, from the one floor below, Pujari indicated to me about the Arati. So I told him, please blow the conch, we will all come for Arati. তা আমি গিয়ে মাইক সেট রেডি করে মৃদঙ্গ বাজিয়ে কীর্তন শুরু করে শঙ্খ বাজিয়ে দিয়েছে, আর গুরু মহারাজ সবার মাঝে একদম উঠে এসে একদম মানে আরতি শুরু করেছি, আমার গায়ের উপরে গিয়ে একদম পড়ে গেছি, আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। So I came downstairs, I arranged the mic and everything, and we started the kirtan, and Guru Maharaj rushed down, and he came and he practically fell on myself. আমি তখন মনে করলাম আমাকে সর্বশক্তি প্রদান করলেন। So I felt that Guru Maharaj gave me all his mercy. তো এত সুন্দর কীর্তন হলো, সবাই নৃত্য করলো, Everybody danced in the kirtan, and there was beautiful kirtan. তো আমরা আনন্দ করছিলাম, কিন্তু আরতি ভুলে গিয়েছি। এই কাজটা আমি স্মরণ করে দিয়েছি, গুরু মহারাজ এত প্রসন্ন হয়েছেন, আমাকে আরতি শেষেও জড়িয়ে ধরেছেন। So we were having such a good time, and we forgot about the Arati, and because we started the Arati, Guru Maharaj was so pleased with me. After the Arati, he again came and he gave me a hug. তো গুরু মহারাজ যারা সেবা করেন যথার্থ, তাদের প্রতি গুরু মহারাজের হৃদয় উদার, কারণ গুরু মহারাজ ওনার কোনো শত্রু তো নেই, আমরা জানি,
গুরু মহারাজের বয়স যখন 50 বছর, একজন মালা দিতে গিয়ে গুরু মহারাজের গলায় আঘাত করেছিলেন। So we know that Guru Maharaj has no enemies. When he was 50 years old, at that time somebody went to give him a garland and they had attacked him in the neck. তো আমরা তো সবাই ভয় পেয়েছিলাম। তো গুরু মহারাজ যে তার গলায় কেটে দিয়েছিল তাকেও শিষ্য করে দীক্ষা দিয়েছিল। So Guru Maharaj, the person who had attacked him and cut his throat, Guru Maharaj, he initiated him also. সেই জন্য একে বলা হয় অজাত শত্রু, গুরু মহারাজের মধ্যে মহান গুণ। আমরা ভাগবত গীতা জানি, ভক্তষ্টকম দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তি যোগে 13 থেকে 20 8টি শ্লোকে ভক্তষ্টকম বলা হয়। এখানে 26টা কোয়ালিটি ভক্তের কথা বলেছেন। আমাদের গুরু মহারাজের মধ্যে পূর্ণভাবে এই গুণাবলী রয়েছে। So in the Srimad Bhagavatam, the 26 qualities of a devotee is explained very nicely, and in our beloved spiritual master, all the 26 qualities of a saintly person are very, very beautifully revealed, expressed. আমি 95 সালে আমার ব্রাহ্মণ দীক্ষার আগে ব্যাস পূজায় ব্রাহ্মণ দীক্ষা হয়েছিল 1995 In 1995, at the Vyasa Puja or prior to Vyasa Puja, I received my second initiation. তো আমি তখন কুচবিহার জেলার প্রচারক ছিলাম। At that time, I was the preacher for Kuch Bihar district. তো আমি মায়াপুর আসলেই গুরু মহারাজ আসলেই মায়াপুর এসেই ব্যাগ রেখেই গুরু মহারাজের কাছে যেতাম। So when I would come to Mayapur, immediately after my arrival in Mayapur, I would leave my bag in my room and I would run off to Guru Maharaj's roof to meet him. গুরু মহারাজের কাছে গেলাম সন্ধ্যার সময়। I went to Guru Maharaj in the evening. গুরু মহারাজ ওখানে অনেক বিগ্রহ থাকে, প্রভুপাদের দেওয়া একটা আংটি আছে শালগ্রাম, ওগুলোকে গুরু মহারাজ পূজা করে আর বসে জপ করছিলেন। So on Guru Maharaj's table, there is a shalagram, there is a ring that was given to Guru Maharaj by Prabhupada, and so many other deities and pictures are there. Guru Maharaj worships those deities. So Guru Maharaj was sitting there. তো গুরু মহারাজের আমি পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম, জোরে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করলাম। I touched his lotus feet. I chanted his pranam mantra loudly, offered my respectful obeisances to him. তারপরে গুরু মহারাজ আমাকে টেবিলের সামনে ডেকে নিলেন। Then Guru Maharaj called me towards the table. গুরু মহারাজ বলছেন যে তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো। Guru Maharaj said, you pray to the Lord. বলছে কিসের প্রার্থনা করব? আমি বললাম, বলছে এই যে ইনার জন্য আয়ু বৃদ্ধি হয়, ইনার যেন ভালো হয়, ভগবান ইনার মঙ্গল করুক। একজনের ছবি দেখাচ্ছে, আমি নাম বলবো না। So Guru Maharaj showed somebody's picture and he said, you pray to the Lord so that his lifespan is increased, that the Lord may kindly make him well, the Lord may kindly take care of him. Please pray like this. তো গুরু মহারাজকে আমি Mention the name whose picture he was showing. তো আমি গুরু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম কি কেন এরকম করবো। And then I asked Guru Maharaj why I should do like this. গুরু মহারাজ বলছেন যে ইনি আজকে আমার নামে কিছু নিন্দা করেছেন, এই জন্য এর আয়ু প্রার্থনা করে, এর জন্য আরো বেশি করে আমাকে নিন্দা করে। Guru Maharaj said that today he criticized me very heavily. So therefore, you please pray for his long life so that he can continue to criticize me more and more. তো দেখুন এমন দয়ালু কে আছেন পৃথিবীতে। So just imagine how can be somebody more merciful in this world. তো এটাই আমাদের নীতি হওয়া উচিত। কেউ যদি আমাদের নিন্দা করে তাকে প্রণাম করা উচিত, ভগবানের কাছে গিয়ে তার জন্য আয়ু প্রার্থনা করা উচিত। কারণ ভগবান পাঠিয়েছেন তোমাকে শুদ্ধ করার জন্য, ওকে নিন্দা করার জন্যই পাঠিয়েছেন। এই জন্য ওর
সুখ্যাতি কামনা করা উচিত। So therefore, you should wish him well. You should wish him well. You should ask the Lord for his long life and for his prosperity, because the Lord has sent him to criticize you, to point out your mistakes so that you can rectify yourself. So that is a blessing. এই জন্য আমরা যদি চাই কেউ মহান হওয়ার জন্য অবশ্যই এই 4টি বিধি সক্রিয়ভাবে পালন করলেই আমরা মহান হব। So if we want to become great in life, if we follow these 4 principles, then we will certainly become a great person in life. প্রথম, The first one, কোন মহাপুরুষের শাসন মানতে হবে। we have to accept the authority and the chastisement of a great soul. ব্যবহারকে শুদ্ধ করতে হবে। We have to purify our behavior. 3, নিয়ম নিষ্ঠা পালন করতে হবে। নিষ্ঠা, We have to strictly follow the rules and regulations. 4, প্রতিজ্ঞা, যত অসুবিধাই হোক প্রতিজ্ঞাকে সফল করতে হবে। And no matter how difficult it is, we have to hold on to our vows. We have to hold on to the promise that we have made. তা আমরা We cannot go back on our promise. তো আমরা এই জন্য সফল হতে পারি না, তার কারণ আমরা গুরুত্ব দেই না। The reason why we are not successful is because we do not place any importance to these things. আমরা নিরন্তর জপ করলেও সফল হতে না পারার প্রধান কারণ যে জিহ্বা এবং যে মুখ দিয়ে নাম করছি সে মুখ দিয়ে আমি মিথ্যা কথা বলছি। Even though we are constantly chanting the holy names of the Lord, but why we are not successful? Why we are not flourishing? That is because the mouth that we are using to chant the holy names of the Lord, with the same mouth we also speak lies and unpleasant words. কারণ ধর্মের একটি স্তম্ভ হচ্ছে সত্য। Because one of the pillars of religion is truthfulness. তাই আমরা মিথ্যা বলার কারণে আমাদের শুদ্ধতা নষ্ট হয় এবং এই মিথ্যাটাকে চাপা দেওয়ার জন্য অনেক রং মিশাতে হয় সেখানে, আর বিরাট কিছু হয়, আর এই মিথ্যার কারণে আমাদের অধঃপতন হয়। Because when we speak lies, then we have to go through so many different, we have to take so many cunning means, and in order to establish our falsehood, we have to do so many wrong things, and in this way, this becomes a vicious circle and a big impediment on our path to progress. তো গুরু কৃপাহি কেবলম, এই কথাটা যেমন দুধের মধ্যে ঘি রয়েছে, তো ঘি যদি তৈরি করা হয় একটা প্রসেসের মাধ্যমে ঘি হয়। So, Guru Kripahi Kevalam. Just like in the milk, ghee is present. But in order to collect, or in order to get that, there is process that one must follow. তো দুধের প্রক্রিয়া করে যেহেতু ঘি হয়, তো প্রভুপাদ সমস্ত শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ সমস্ত কিছু মন্থন করে একটি অপূর্ব সুন্দর আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ প্রদান করেছে। Just like by the processing of the milk, one gets ghee, clarified butter. Similarly, Srila Prabhupada, after processing or after churning the Vedic literatures, he has created this wonderful, beautiful Krishna consciousness movement. তো আমরা সেই
দুই সাদৃশ্য শ্রেষ্ঠ আর ইস্কন প্রাপ্ত হয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছি প্রভুপাদের। So we have been able to take shelter of Srila Prabhupada's ISKCON society, which is like the greatest type of food, which is clarified butter. তো গুরুদেব শিষ্যকে পরীক্ষা করেন। Gurudev always examines or tests the disciples. তো এক গুরু এবং শিষ্যকে বলছেন যে তোমাকে আমি তোমার দীক্ষার জন্য পরীক্ষা নিব, তুমি 10টার সময় আসবে। So a certain spiritual master tells the disciple that I will give you initiation, but I will test you, I will examine you. So please do it here, come to me at 10 o'clock. তো ও অত্যন্ত সুন্দর সুদক্ষ ভাবে পড়াশোনা করে এসছেন, সমস্ত মুখস্থ করেছেন। গুরুদেব আমার পরীক্ষা নিবে, খুব আনন্দে এসেছেন গুরুদেবের। So the disciple has studied very nicely, has memorized all the points very nicely. The spiritual master will examine me. So he has very nicely studied, and in a very, very happy and jubilant mood, he has come to the spiritual master. তো তখন গুরুদেব অন্য কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। Then Gurudev was very, very busy with some other subject matter. তো তখন শিষ্যের কাছে গিয়ে বললেন, আমি তো খুব ব্যস্ত, তুমি এক কাজ করো, এখানে একটা এই গাছ আছে, এই গাছটাকে তোমার যত পড়া মুখস্থ ওর কাছে দাও, তুমি যদি সঠিকভাবে দিবে, ঠিক যদি হয় একটা পাতা পড়বে, আর যদি ঠিক না হয় সবগুলো পাতা তোমার ঝরে পড়বে। So the spiritual master said to the disciple, I am very, very busy. Therefore, I am not able to take your test. But you can do one thing. Come to this tree. He took him to a tree and he said, tell everything that you have learnt. If you have learnt it in a right and proper manner, then only one leaf will fall from the tree as a confirmation that you have learnt everything in a bona fide and a rightful manner. If you do not study everything in the rightful way, then all the leaves from the tree will fall down. তো সুন্দর করে মুখস্থ বলেছেন, সবকিছু পারফেক্ট দিয়েছেন, দেওয়ার পরেও সমস্ত গাছের পাতা পড়ে গেছে। He had memorized everything very nicely and he had presented everything very nicely despite his beautiful learning. All the leaves from the tree had fallen to the ground. তো গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলছেন, আমি তো সব ঠিকঠাক করে দিয়েছি, সবকিছু দিয়েছি, এরকম কেন হলো? He goes to the spiritual master and he says, I had studied everything properly, I had given all the answers properly, why this has happened to me? Please, you do something about it. তো তখন গুরুজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো পরীক্ষা দিয়েছো, তুমি গাছটার কাছে, তুমি কাকে স্মরণ করেছিলে, আমাকে স্মরণ করেছিলে? বলছেন না। So the spiritual master asked him, you have given your tests to this tree, but when you were speaking your answers at that time, who were you remembering? Did you remember me? And the disciple said, no. তো যেহেতু সে মুখস্থ করেছে, দিচ্ছে, কিন্তু গুরুকে যে পরীক্ষা দিচ্ছে, গাছটা দেখছে কিন্তু গুরুকে হৃদয়ে স্মরণ করেনি, ওই জন্য তার পরীক্ষা সঠিক হয়নি। But because he was giving the tests, he was giving the answers to the tree who was the representative of the Guru. But he never thought that this is the representative of my Guru, and therefore he is acting on behalf of my Guru. He never had this thought. Neither did he think that I am giving this exam to my spiritual master. He never thought like this. তো আমাদের জীবনও এইরকমই বিপন্ন।
আমরা যত কাজে করি গুরুকে সারাদিনে কতটুকু স্মরণ করি, যে কর্ম করছি হৃদয়কে গুরুকে ধারণ করছি, ওটাই আমার নিষ্ফলতার কারণ। So this is also the test for ourselves in our lives, that whatever activity we perform, are we including the spiritual master in it? Are we doing it for the spiritual master? Are we doing everything that we are doing as an offering to the spiritual master? তাই আমাদের জীবন, আমাদের যে ভক্তি জীবন, সাধন ভোজন আধ্যাত্মিক, আমাদের গুরুকে নিয়ে, আমাদের গুরুই পূজা করা, গুরুকেই জানতে হবে। নরোত্তম দাস ঠাকুর এই জন্য প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকায় সেই কীর্তন লিখেছেন, শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভক্তি সত্য। সবকিছু গুরুকে কেন্দ্র করেই হয়। গুরুকে যত স্মরণ করবেন ততটাই ভগবত দর্শন লাভ হবে। Therefore, our devotional life revolves around the lotus feet of the spiritual master. It is centered around the spiritual master. The more we remember the spiritual master, the more we are on the path of success. Therefore, Srila Narottam Das Thakur has sung Shri Guru Charana Padma Keval Bhakti Sadma. That the lotus feet of the spiritual master is the only way by which we can attain devotional service to the Lord. হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম জয়পত স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। হরে কৃষ্ণ। অশেষ ধন্যবাদ শ্রীপাদ সমধুর গৌর প্রভুকে, খুব সুন্দরভাবে গুরুদেবের সেবা, গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভের উপায় এবং শিবকে সদা সর্বদা স্মরণ করার গুরুত্ব সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে আপনি ভক্তদেরকে বোঝালেন, আমার গুরু ভাই গুরু ভক্তকে বোঝালেন। তার জন্য আপনাকে আমরা আমাদের হৃদয় অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকল ধন্যবাদ। সকলে মিলে মাতাজির আসন আশীর্বাদ Thank you very much, His Grace Sumedra Prabhu, for kindly explaining the importance of the reverence of the spiritual master, the importance of service to the spiritual master, and the importance of always constantly remembering the spiritual master. Thank you very much, Prabhu. Now we request all the devotees to kindly chant one round of japa for the speedy recovery of Guru Maharaj. সকল ভক্তদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা এক মালা জপ করুন। After this we will have Guru Puja, and after Guru Puja there will be Nrsimha prayers. After the Nrsimha prayers there will be some prasadam for all the devotees. Thank you very much for attending the JSSS program. Thank you. Hare Krishna. তো এখন
হরে কৃষ্ণ। আসুন আমরা সকলেই এই জপ ভগবান শ্রী কৃষ্ণদেবের শ্রীচরণ কমলে নিবেদন করি এবং প্রার্থনা করি আমাদের গুরুদেবের দ্রুত আরোগ্যতা লাভ হোক। সকলে একসাথে বলুন, ওম অগ্রম বীরম মহাবিষ্ণুম জ্বলন্তম সর্বতোমুখম নৃসিংহম ভীষণম ভদ্রম মৃত্যুর্নমামি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম হরে হরে কৃষ্ণ। যে সমস্ত ভক্তরা প্রত্যেক দিন ধন্বন্তরী মন্ত্র পাঠ করছেন, আপনাদেরকে অনুরোধ করছি দয়া করে আপনারা এই মন্ত্র জপ করা চালিয়ে যান গুরুদেবের সম্পূর্ণ আরোগ্যতা লাভ পর্যন্ত। এবং সেই সাথে সাথে অনুরোধ করছি সকালবেলা ভাগবত পাঠের পরে আহ গুরু মহারাজের জন্য প্রত্যেকদিন প্রার্থনা হয়। আমরা জানি মাতাজিরা ব্যস্ত থাকেন ওই সময়, বাচ্চা কাচ্চাদের সামলাতে হয়, স্কুলে পাঠাতে হয়, রান্না বান্না করতে হয়। ওই নিয়ে যে দিন আপনারা সময় পাবেন দয়া করে মাঝে মাঝে আসবেন এবং যারা একটু সময় করতে পারবেন দয়া করে আসবেন। ওই সময় আমরা সকলে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করতে পারি ভগবানের কাছে, তো গুরু মহারাজের দ্রুত আরোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে। সেই সাথে সাথে যে সমস্ত ভক্তগণ প্রত্যেকদিন অতিরিক্ত সংখ্যামালা জপ করেন দয়া করে আপনারা সেটা চালিয়ে যাবেন। এবং সেটা আমাদের এখানে টেবিল রয়েছে, আমাদের টেবিল পাতা হয়েছে নাকি প্রভু? আজকে আজকে পাতা হয়নি, কিন্তু পরে থেকে পাতা হবে। আপনারা নোট করে রাখবেন এবং পরবর্তীতে আমাদের সব ব্যবস্থা হবে, আপনারা দিয়ে দেবেন। তো এইভাবে আপনারা এগুলো সব করতে থাকবেন দয়া করে এবং ভগবানের কাছে সবসময় প্রার্থনা করতে থাকবেন গুরু মহারাজের কুশল, গুরু মহারাজের দ্রুত আরোগ্যতা লাভ হয় যেন। গুরু মহারাজ যেন আবার আমাদের মাঝে এসে গুরু মহারাজ যেভাবে প্রচার আদি করেন সেগুলি সব ঠিকঠাক করতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। So dear devotees, please continue chanting of the Dhanvantari mantra. Please continue chanting the extra number of rounds that we are chanting. Please try to attend the Krishna prayers online or offline, if so possible. If you and can also offer the Krishna prayers at home. Just collect the mantras and you can offer at home if it is not possible for you to come to the temple. So in this way, please constantly be in the mood of prayer. Always keep Maharaj in your prayers, and in this way, try as much as possible. Pray to the Lord for Guru Maharaj's well-being, for Guru Maharaj's speedy recovery, so that we may be able to perform the services that he likes to do for Krishna Prabhupada and for the pleasure of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Thank you. Hare Krishna. Jayapataka Guru Maharaj.
যাহা হইতে সবে নাচ যাতে তা
আর
जय विश्वनाथ वंश परिवाराचार्य सरस्वती श्री सुमा जय कथा साहिब वृंदावन गुरु महाराज की। जय नाम प्रचार नाम मुख्यमंत्री विशाल विश्व प्रसार मंत्री शिशु साहिब गुरु महाराज की। जय सरस्वती श्री सुमा ईश्वर प्रशिष्टता सविता मुक्ति शिला हमारी शरणार्थी मुक्तिदान गोस्वामी जगत गुरु शीला बहुपाद की। ब्रह्म मध्य परंपरा श्री सनातन मुख्य गुणासी गोपाल सर्वसाई प्रभुगान की। राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कौन राधा कौन गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजो भूमि वृंदावन धाम की। तिरुपतम जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। नवद्वीप मायापुर धाम की। मायापुर चक्र जय की। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवान सदिगुरु भक्तवृंद की। पंचदत्त की। भक्ति विघ्ननाशन सर्व विघ्ननाशन भक्तोत्सल भगवान श्री दशदेव की। भक्तराज प्रहलाद महाराज की। जय विश्व बिहारी किसान निष्कान की। जय प्रदीप पावन जय प्रकाश स्वामी गुरु महाराज की। जय जय ऐसे सम्मेलन की। जय समागत भक्तवृंद की। जय जय विजय गौर गोविंद। Glories to the assembly devotees Hare Krishna. All glories to the assembly devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories, all glories to and Gauranga. All glories to the Prabhupada. All of Krishna Jayapataka Swami Guru Maharaj ki. জয়পতাকা স্বামী মহারাজের যারা শিষ্য প্রশিষ্যরা রয়েছে তাদের রয়েছে হাসপাতালে রয়েছে এবং তিনি আইসিইউতে রয়েছেন এবং স্বাস্থ্য টিম থেকে জানা গেছে এবং বিনীতভাবে হয়েছে যে জয়পতাকা স্বামী মহারাজের যত শিষ্য প্রশিষ্য এবং हरे कृष्ण हरे कृष्ण।